Hello my dear friends, ni Modeste nk'ibisangwa hano kuri online class 1 channel. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ni gute wa settinga units and dimension hano muri AutoCAD 2021. Tudatinze rero kaduhere hano kuri units. Okay. Turaza hano kuri command box ubundi typing units. Ushobora no gukanda UN bigahita biza. Then urabona ko haje iyi dialog box. Turaza hano kuri type tuze duhitemo wenda decimal. Then hano kuri precision turahitamo, ushobora guhitamo 0.0 cyangwa se 10 bitewe n'imibare ushaka ko izi nyuma ya virgule. Then tumanutse hano insertion scale cyangwa se unit to scale harimo inch. Hano niho duhitiramo niba dushaka gukora muri centimetre, millimetre cyangwa se metero. Okay, turaza rero tuhakore ubundi duhitemo wenda centimetre. Then hano turaza kuri lighting or units for specifying the intensity of lighting. Turaza hano duhitemo this international ubundi dukande okay. Murabona rero dushushanyije line cyangwa se polyline. Uyu murongo ubwo n'uyu tugiye kureba ukuntu twashyiraho dimension. Gusettinga dimension rero turaza hano, murabona ahantu muri dimension and annotation. Turaza hano kuri annotation dukirike kuri aka ka arrow, then tumara kugakirikaho kuri standard ya kabiri, imbere yaho gato hariho dimension style, then tuhakirike. Tumara kuhakirika haraza this dialog box. Ubundi tuze dushobora gukora new dimension cyangwa se tukaza kuri modify. Then hano muri modify dushobora kumodifyinga line type, symbol and arrows, text cyangwa se primary units. But nshaka ko tureba hano kuri text and primary units. Tudatinze rero kaduhera hano kuri text. Turaza text style ni standard nta kibazo. Then tuze hano kuri text color, ushobora guhitamo color ushaka, ushobora guhitamo wenda iri bara. Murabona ko text zanjye zahinduye ibara. Okay, hano kuri fill color ni color yo gufiringa ira text. Ushobora kuza nkahitamo wenda umutuku. Murabona ko za text zanjye zabaye umutuku, but ntabwo ari necessary. Anshireho no color. Then hano kuri text height nshobora kuvuga ngo anshireho wenda 6. Okay, then maze gusettinga biriya text placement ushobora kuvuga ngo bize hejuru nka kuri bimeze. Ushobora kuvuga ngo bibe centered cyangwa se bize bize muri center kuri bimeze, cyangwa se ukavuga ngo bize kanzereke hara hejuru. Okay, urabona ko zigiye hejuru. Then hano muri primary units icyo dukora no gusettinga unit twasize hariya kuri units kuzisettinga twahisemo decimal, na hano tugomba guhitamo decimal degrees. Okay, turaza hano kuri hariya kuri uniform format, then duhitemo hano kuri decimal. Ubundi precision hari niba twahisemo umubare umwe, na hano ushobora guhitamo umubare umwe kaba kuri. Okay, ubundi tukaza isa naho birangiye ugakanda okay, then ugaclosinga. Okay, nyuma yo guclosinga rero turaza hano muri layers of dimension, ko twabonye ko buri gihe drawing igomba gukora mu layer. Tuze tuhakore, then tuze hano kuri dimension layer, tubone tuze dushyireho dimension. Okay, turaza rero kuri dimension, then selecting points na hano. Okay, murabona ko ra murongo ufite 100 cm. Okay, ushobora gukora rero ka wenda n'inzu wakoze, tuvuge wenda iyi ni floor plan,
tuvuge wenda ko tugiye gukora floor plan, uraza no by layer, let me choose this layer, then mfate rectangle, wenda dispose ko ari floor plan, then inze hano muri layer of dimensions, then inze nshiremo dimension. Murabona hano hafite 90, aha hafite 53, then hano naho hangana na hariya, ongera ukaza hano hangana na but dimension ugomba kuzishyiraho nyine ku buryo busobanutse. Ndi mirongo wa specify y modifyinga niki byose wabikora, wakora ibyo ushaka mbese, ariko inzira twamaze kuyibona. But thank you for watching, subscribe kabisa, mukomeze mukandeho. See you in the next video.